So when I got to know about Tamil Nadu Skills going to provide a competition which is going to be a world level, very excited and participated in. So when I participated in the first level, I got selected. Now in the second level, I came to know like we have a cooking practical classes. So in this we have a first round when we have to cut the vegetables in 8 different types, and then a fish butchery. There we have to fillet the fish and a different types of cut we have to perform. And then we have a second round which have a making a mother sauce with a contemporary sauce, where we practice and perform. And then we have to use all these ingredients to make a main dish. And we got to get a conversation event when we know about what the basics are, and we got to know about how we have to do in a professional way all this competition. எனக்கு வந்து குக்கிங்ன்றது சின்ன பிள்ளையில இருந்தேன்ட்டு ரொம்ப ஒரு ட்ரீமான ஒன்று. 12th முடிச்சுட்டு கேட்ரிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். பட் ஆனால் என்னால் கேட்ரிங் படிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் செகண்ட் பிகாமில் போய் சேர்ந்தேன். இந்த மாதிரி டிஎன் ஸ்கில் காம்படிஷன் மூலயமா என்னோட ஸ்கில்லை வெளிக்கொண்டு வரது இது நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது. எங்கள் அப்பா வந்து கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அம்மா மேட்ச் பாக்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. சேலரின்னு பார்த்தா மந்த்லி எல்லாமே முடிஞ்சது போக 5,000 சம்திங் நிற்கும். அதை வச்சு தான் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனால் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமேட்டு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி என்னை இங்கே அனுப்பிவிட்டாங்க. நீ வின் பண்ணுறியோ லாஸ் பண்ணுறியோ அது பிரச்சனை இல்லை, கம்பல்சரி போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் என் பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ ஒரு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்துட்டு நேம் கொடுத்தது வந்து டிஎன் ஸ்கில்ஸ் தான். ஸோ ஜஸ்ட் அ நேம் அப்படி இல்லாமல் இதோட லேர்னிங் இருக்குது, இதுக்கு பின்னாடி நிறையா பேக்ரவுண்ட் இருக்குது, இதுக்கு பின்னாடி நிறைய க்ரோத் இருக்குது. எல்லாமே வந்துட்டு டிஎன் ஸ்கில்ஸ் பர்ஃபெக்டாக ஒரு லெவலுக்கு பண்ணாங்க. From my point, the Tamil Nadu government has taken a great initiative in not only a focus on a particular skill, including all the skills like cooking, plumbing, start from it's not like a particular category. They focus on all the skills which is available on the. So they collect all the domain peoples, they give the training at free of cost, and they take it to the different countries as well. Like once they get selected in the state level, national level, Tamil Nadu government will help our students to compete with the other nationalities. The government has taken so much of initiatives to develop the skills, knowledge for the upcoming futures.